binye m ụgbọala kwado jebe ọrụ mana winter na-ama snow na-eje na-abata bata echi niile the same thing nwanne echi the same thing nwanne echi the same thing mụnwa na onwe m ike ya ugbo m nọ ya nwa ka mụnwa ji wee na-asị na mma anapụ n'ọrụ a na-arụ n'ọrụ a na-arụ mmadụ na-efe ilukwa kind of na time ya na-aga na time na-aga na alụm because normally sef ife anyị na-ada abịa Europe ọ bụ na ụmụ nwaanyị anyị bịa Europe na-alụ ọrụ nọdụ is a different thing mana nwaanyị na-akpatakwa ego mana mụ feel na nka nwee opportunity create wealth with the finance na-enweta here were the money I will create more wealth na Nigeria na-elive ọfụma ife anyị na-amanyarị na flat n'obodo oyibo ebe ọ bụ ndụ ịghọtago na winter time gị nwa ya na-eje na-eje gosie nna iburukwa ya na winter nata ime isie nna ije ọrụ ịnata all this thing whereby na ya ebinwu na Nigeria create ọrụ onwe gị wealth na Nigeria you can hire as how many helpers in need ya na-emeri all those things iteta mgbe o ji so na-ebi ndụ otu o si so life ka dị more easier na Nigeria if you can plan yourself and create your wealth in Nigeria than Europe ever. So no, my own view. Okay, thank you so much. Nurse, let's get from you. One name, but onye na ya leji anya. Nurse Julie. Nurse Hafa. Good morning. Good morning. Good evening, Nurse. Good evening from my side. I just better. So, ndị dadi ndị on crying. This is Thai. A na-egekwana ihe niile na-ekwu sense, but o nwekwana ihe Chimere Meze kwuru. A gecha m ihe niile unu na-abụ kwuru, but ka ego nwaanyị eziokwu, you people are still falling down to proving that your reasons are still transactional. Dadi anyị kwuru sị na ọ ga ebe ahụ na ya nwee business, na ya nwee ndị ya na-akwụ ụgwọ ya na-arụrụ ya ọrụ. Broda anyị kwukwa sị na ya chọọ ime ihe dị otu a na ya nwee ndị ga-emerie ya na ya nwee business. It's still down to transactional. Onye ọbụla is entitled to their ways of planning life for their own comfort. Ịghọta. Now, esi na ịchọ ịnụ nwaanyị na Nigeria because na ịchọ retire back to Nigeria and it works for you, good and fine. O nwekwa nwaanyị ga-emit gị n'obodo a nwere retirement plan. Na-ekwu everyday si mụ anọkwa ịrụgide ọrụ obodo oyibo a 40 years. Enwe m retirement plan. At some point, achọrọ m na Nigeria. And mụ na nwoke na-ekwu, m ga-emekwa ka ọ mara that enwere m retirement plan. At some point, m chọrọ na Nigeria. So onye nụrụ onye nọ Nigeria onye n'obodo oyibo a doesn't mean that onye n'obodo oyibo enweghị retirement plan, he go back to Nigeria at some point. Onye nwe na-anụkwanụ n'obodo oyibo Nigeria ị na-akpọtakwa n'ebe a for holidays nna ịma na ọ ga-abịa ebe a kwechirisie na ya ga-anazi holidays ị na-akpọta ya. Forget one thing is sure, change is constant. That woman decide na ọ ga-anụ gị now gịnị anọdụ Nigeria na ya achọghị ịnata obodo oyibo a my test obodo oyibo for just one trip. See, hey, oya ejekazi Nigeria ọzọ. See, let me tell you, Okwifu, daddy m ga-asị asịna no to what you have not tested. Asịna yes to what you have not tested. Test, confirm, or be sure you can deal with it first of all. Otu anọ now, abịago m obodo oyibo, ebigo m Nigeria. Nsị that's my retirement plan we na Nigeria. Nna, also gị dị kpojem Kafanchan, kpojem Singapore, kpojegodo m Australia isi na ọmachasị ma no a neat country. I will still go back to Nigeria. But you see, most women that have not tested abroad, nna, kpojegodo ha obodo dị neat ka Singapore main city, just for holiday trip. So women will not agree to come back. Ha batagodu say gị nwa bụ di gị ha enye gị attitude. Gị jụwazịa gịnị na-ese. Change is constant, mana nwoke
change is constant, mana nwoke mana nwaanyị ahụ ido n'okwetachago si gị yes baby, unu eweniwe onwe na-akpọ m nwaanyị anyị chee na okwetesigosi yes baby, anything for you sweetheart, I'm ready to do this with you. Nna kpọrụgodu ya before gị si nwaanyị yes will you marry me, onye ahụ ị plan go na gịnị a ga-anọ Naijiria, ọ ga-anata obodo a, ọ ga-abịa obodo a, ọ ga-eme gị na ọmampụ abroad. kpọrụgodi ega holidays in a foreign country for just 2 weeks and see their reaction. People change. That's just the point in chori making. Anything marriage is transactional. Just chọta onye ahụ transaction ya na transaction gị wo free ye. Mmadụ abịa na-asị gị marriage only love. Inside their mind there is a reason. It is transactional. Ọ gị nwe ịchọtazi onye ahụ gị na otu a Chimere Ije nọ na mụ na ya enwe the same transactional mindset. Mụ na ya ekwekọrịta, anyị enwe the same thinking. Transactional ihe m chọrọ ka ọ chọrọ. So naanị this your big lips so they can kemele ọgwụgwọ dị transactional nwoke ji abịa ebe. Nna hapụ ihe eziokwu ndụ. Onwe onye ga-asị na ya da anụ for something. There must be a reason you're getting married. Don't come and tell me it's for love. No. There should be other reasons. There is a main reason everybody is getting married. It's just that not everybody wants to say it one. It's transactional. Onye asịkwa nọ na anụ nwaanyị Nigeria is transactional. Onye asịkwa nọ chọọ retire n'obodo a onye nke sịkwa nọ chọọ retire na Nigeria is transactional. There is a reason involving finances, involving income, involving financial stability inside, making it transactional at some point. Okwenwe ndị na-asị ha ga-anụ nwaanyị na-ada arụ ọrụ is still transactional. Onwe ndị ga-asị nwaanyị ọbụla na nwere this kind of amount na account nga anụ ya is still transactional. So the thing I'm saying is change. Nke nwana akwado ịnụ nwaanyị Nigeria, nke nwana akwado ịnụ nwaanyị obodo oyibo. How you started might not be how it will be at the main run. Change is constant. Give one nwoke can change, nye nwa nwaanyị can change. So that's what I'm trying to say. Ekwuchala. Okay. Akugo, welcome my sister. Longest time. Megodo mute Obiko. Hello, Timene. Nurse Julie, thank you, Kurofuma. Jimani. Akwa na-eme? Yes, sir. Ana-eme nna m. Nsogbu adịrị. Enwere ihe m chọrọ ịjụ gị, this thing na-abọdakwa m sometimes, but adị m happy na our brother bịabịa ji ya kwuiru onwe ya okwu ọsọ dịgo tired. The other guy gbatụrụ n'osikwa na ọ dịgo tired, and ọ na-eme ọwụsọ this our brother si bịara here today. Other guys na-abịakwa here na-ekwu na ha adịgo tired, especially those ones who notegro obodo ebe aka. Beti icheke ndị na-asị na ha adịgo tired, most times you verify ya with respect to my big brother nwa Chinemere, but ịlaga gị hụ na most of them ha dị 9 sị na ha adịgo tired, 7 or 6 ile ha ya gị hụ na ọwụ ha dị single, ha nwere ike nwee nwaanyị, but ọwụ ndị wụ na ha na nwunye ha ebighị together, and the most of ụmụ nwoke ndị ha na nwaanyị bi together na one roof, ha echeghị ha na-eji ike adị pressure dị ịla Nigeria. Ọwụ ndị single father na ndị single guys ọ ndị na-aka dị tired. Ka ihe mere ha ji adị tired so soon na Akwugo? Di gị na onwe gị ọ dịla anụ tired Akwugo nwanne m nwaanyị? Chukwumeme Ije, okwu ikwu kịta abụrụ for ndị single sọsọ. Eso m na ndị chọrọ ịna, di m so na ndị chọrọ ịna. But based on social media or real life. Oh my God. Ngwa Chukwumeme Ije asị gị na m achọrọ ikwu social media, mgbe ọsọ bụ na nnalụ m ga-abịa na TikTok ihe fụ na m analugo, ngwa gị na m atinyego ụmụ m na school. Yatago. Ngwa ka m bido ihe nchi ikwu ọ bụrụ social media. Chukwumeme Ije, onye ọbụla bịara ọfụ n'obodo Igbo dị iche na ndị ochie. Ịnọte aka n'obodo Igbo, ifu ihe nọ n'obodo Igbo, ị ga-ama na nsogbu anyị nwere bụ be anyị bụ gọọmenti anyị. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-ata afọ ebe a. Chukwumeme Ije, ihe na-etete kịta eje ọrụ bụ nna nọ n'ụlọ ọrụ 6 o'clock ka m na-alụ ọrụ. Nlụsịa mbata mfesi ezinụlọ, fesi odi m, fesi onye ọbụla.
ịnọkata esi enwere maid ya enyelu gị aka ebe a, ị nwere house help ọgwa maid onwe gị di gị na di gị bụ ọlụ unu ka unu alụ, and ịma na ụmụaka obodo oyibo ọ bụ na itinyelefe anya eburu batrị gị. So ihe anyị ga na-akọwa Chukwumemije bụ onye pụta ebe a sị gị na ọda ana ọ ndị bịala ọfụ, nna agwa gị eziokwu fat ka nna agwa gị, onye nọtegolo aka n'obodo oyibo oyi mmadụ Chukwumemije nna afụgo ndị si m na ha ga n'obodo oyibo for retirement, so na dị young otu anyị nọ now oyi ga-emegodi gị alone, onwe ndị nwee pains n'ọkpụ kịta, onye ọbụla nọtegolo aka n'obodo oyibo ma a na-enwe pains n'ọkpụ, you need vitamin D because I need lie azụ ndị isi ojii. So onye pụta ebe ọ sị m n'ọma nna that's your business, malụkwa amalụ na ị ga-alụ ezigbo ọlụ because itinye gị na old people house ị ga-emeke sure na ịlụtara ezigbo ego, ọ bụkwa n'ọnụ. Bịakwa n'obodo anyị nwe ndị kalụ nka na-arọ bottles, every bean ọbụla ije fa na-arọ bottles eje ele ka ebutelie. Onye pụta ebe ịkọsie ebe a the real fact bụ na outside social media enwe ihe bụ real life, ọ bụrụ social media. Chukwumemije ụmụ m nọla ebe a, o nwere time m ga na ebe a na mụ na di m elu uzugo ihe niile anyị tasịrị afụ bụ kpọm, ụmụaka anago ha ma nnatasikwa be anyị, ọ ndị na-apụta ebe ọsị m na ụmụ gị ya anata, ụmụ gị nọla obodo ebote they are not coming back. Ị na-asị asị na-aghọgbu onwe gị, fada ejezi ebe ọbụla fa ya anọ here ebe a ka fa nwere enyi, ebe a ka fa live go their life all together, so enwere ebe fa na-eje. So onye ọbụla n'obodo a si m na ọ na-arụ ụlọ na be anyị na ụmụ ya anata just dey play, ịkpọrọ ụmụaka na n'oge ị na Chukwumemije ife ụta anyị nọ na onye plan cha ọ bụrụ social, ọ bụrụ adị ekwu okwu na social media anọ m ebe ịbịa na-agwa gị abụ m nne atago m afụ m ụmụaka, so mụ nwa ma na ụmụ m nwee ebe ha ga-elu faya apụ n'ụlọ a ha pụọ elu ozugbo m ya cha onwezi onye nke nji aka enwere ya. Chukwumemije ife ụta ọ bụla ịzụ ụmụ gị ịzụsie ihe niile ịzụ ọfa kọlchọ ndị ọcha ọbago ha ime ọbara. So ụmụaka obodo ibu dị different with ụmụaka azụ na be anyị. Ihe nna gwa gị bụ eziokwu, anyị ma mbịa ebe a na-akọ ihe na-agba ka moto ifeọta nọ Chukwumemije ihe nna nwetelu gị ịma mbute gị ọgwụ nna aṅụ vitamin D Chukwumemije ka ọkpụ maka ọkpụ ifumofu ị chọpụtala ya n'oge ị na Chukwumemije nweta gị ịma na na-ekwu na-egosi gị proof nwetelu gị aka ịfụ ịnị dị igole ị na-aṅụ vitamin D otu a na-agba ya n'ọnụ otu a 100% ka ọkpụkpọ chere ihe iji anya ka ọ na-eme ọkpụkpọ gị na-eshi ike. Yes, ọ bụkwa joke. Chukwumemije magnesium dị very important. Ifu ka m gwa gị otu ị nọ na jegolukwie magnesium dị very important. Ị nọ n'obodo Igbo 10 years enwere vitamin D karịrị ọrụ Germany wụnụ vitamin D n'onwe na anyị gị bụ ọrụ gịnị ị na-idilie ifuru ya ọpụ na ị nọ n'obodo ị na-idilie nna m ị na-idilie nsogbu dịkwa n'obodo oyibo be anyị bụ ebe anwụ na-akpọ ifuru anwụ anyị na-idie some people asị na ọ bụrụ ezigbo ihe anwụ dị very important. Ịpụta igbo onwe gị na anwụ ka anwụ maa gị anwụ acha gị na-arụ ka o nwee ike nyelu gị aka ka ị dị ndụ. Ndị isi ojii anyị na-idire modern ndị ọcha obodo oyibo Chukwumemije ọkwa ifu ndị a na-achịbe anyị ya kwifu ndị ekwensu ndị ejilego ndụ anyị na-emebicha ifu ebe anyị na-ata afụ na Chukwumemije ya atasị afụ ifu payment slip gị ifu ego na ịlụta n'ọlụ bụ tax ewolugo tax analụzie gị enyezie nke fa ya enye gị ịkwụsị ụgwọ na ị na-achọzi gị ịlụ na-achọ ị ga-ajụgo onwe gị mana modern day slavery ka anyị nọkwa ya korokoro nye ka a na-edozibe ha n'ezi ebe anyị akwifu ndị a na-achị anyị bụ ndị isi mgbaka na-enye ha nsogbu maka na ụdịrị pawa anyị nwere anyị lụọ ọrụ na be anyị ga-abụ ezigbo obodo anyị nwere ezigbo weda anyị nwere resources. Chukwumemije ka ihe Chukwu na-egozili ede anyị na be anyị pụta anyị na ebe ata afụ ị maka nwa gị eziokwu enwere kọmpani ọbụla efu Naijiria enwere ezigbo afa ebe ọbụla n'ụwa kịta enwezi ebe anyị nwere ezigbo afa ịgwa mmadụ na ibe Naijiria o jiri ofu anya na-ene gị farm and trust gị no cha Chukwumemije akwa ifo be anyị amala ife anyị nwere maka na ọ bụ na anyị ma ya nwe ịma na enwe ihe na-emesi na ba onye ọbụla chi jakpa pụta Chukwumemije obodo anyị nọ na ifu ya na-ebunarịzi ndị mmadụ nweche ndị nọgolo obodo a 8 years 10 years ebulu ha na why n'afọ onye atagolu n'obodo a lụọ ọrụ ime ebu 10 years 8 years wụrụ na akwụnye ndị ataga afụ ndị arụgo ọrụ enwe ndị adị eme tax return ha n'obodo a
a ga-deport ha ke ndị na-eri ego tax return jimana ịma ihe m na-ekwu ke ndị na-eri tax return akwa ndị obodo ifu ndị be anyị abụla akpa n'azụ na-ata afụ onye nọlụba anyị ochie nọ n'obodo Igbo na life adịgolo ya na mma life adịọkwa ya na mma nne m ọ dịrị izi n'obodo oyibo ọ dịrị izi cha hapụ ya na-eku Chukwumemi jerapụ mbe ikwuchabe ka m jụọ gị ajụjụ biko mgbe ị na-ekwu ihe m na-eche ihe m ga-ajụ gị nnọọ akwụ ga-eweli igwe ime ka good point bet biko achọrọ m ka good point a ka anyị na-ahụ the result ọ ihe m ji na-ajụ ajụjụ ya ewele gị iwe ịma anụmala ka ịbịa I don't like to pretend biko ihe m chere ịjụ gị wụ ndị nọ Naijiria na-asị last 5 years akpọtakwa gị na bọs anyị ga-ekwu na ị ga-ala last 5 years plus wụzi this year ịlabe ha ka ọ ghara ịwụ na anyị bịa ya dịrị anyị anọrọ na soshal midia laa Naijiria bịa mepee potri rụọ biznes ọtago enwere ofu enyi m nwoke ọkwa a big influencer na social media and all my own person anyway ọsọ ọ ga-ala ya ka m na-ejikwe nwayọ na-ekiri ya na-echekwa mgbe ọ ga-ala nna ajụsị ụmụnne anyị nọ Naijiria si ịla dị izi ndị ọcha Swedish gọọmenti for ndị nọ Sweden si ịchịrị ịla bịa ka ha nye gị thousands of krona beta ahụbekwe m ndebe anyị bịaranụ ka enye ego akwụgo onye ọbụla si na ọ chịrị ịla na UK ndị UK British gọọmenti ga-enye ya ego enwere certain amount enwere some token of money a na-enye na Germany obodo oyibo agwụla ebe mmadụ ga-ajị si na ọ chịrị ịla to his country or her country ndị obodo ahụ enye ya maybe $2,000 $4,000 ijiri paspọtụ enwere ego a na-enye ati nke Amerịka na-eme ya iji saịdị ya si echere ụla bet ka enye mere na ndebe anyị ji find ya difficult ịga nara the money for free la bet ha ga ọ dịrịla anyị nwe izi ịbịazi na TikTok la bet ịga nara the money la in reality ọ na-arazi anyị ahụ. Okay, Chukwumemi ifụla ajụjụ ịjụ m na ka m jiri nwanne di m wee melụ gị example enwere ike ọ ya na ebe a nwa ọkpara be di m fa ọ bịara obodo oyibo nọcha 8 years bụla akpị ya nalụ ndị Germany ego na o nwere nwa n'obodo o nwere nwa nwaanyị n'obodo pụta o bụla akpị ya na Naijiria obi Naijiria kịta ọ na-eme ihe m chere ịjụ gị all out of some people are out of frustration but ha ga-aga Chukwumemi ije che ka nkọwalụ gị onye ọbụla nwere decision ọbụla enwelụ n'ụwa ọ bụrụ onye ọbụla lọvụ obodo Igbo ngwa Chukwumemi ka nye gị example enwe ndị nọ na Naijiria ịfụ kịta ihe ha 100 million fada apụ fada eje n'ije akpa faya sị gị na life ha niile bụ n'obodo Igbo ka faya anwụ na Naijiria ka faya anwụ na fa chọrọ ije obodo Igbo so anyị abịazi n'ebe a na-apakeji obodo Igbo a ka onwe ka ọ dị ife obodo Igbo pakeji ndị egwu ife obodo Igbo pakeji ya dị so gbaski nya ụbụ agba onye pụta ebe ọ gbanye kamera ọ na-acha nya oyi mechie gị otu arụ ga na-eme nya marakwa na social media don't forget ịkpa ha ekwule na achọkwa m ka ịma iwe onye m na iwe onye a na-ekiri ekiri achọ m ịkpa ha ekwule na ya dị ihe m chere from now till 4 years time ị gaala kwa eziokwu Chukwumemi ije a sị gị na m achọrọ m ikwu ịmara mmadụ alike ikwu na nna ana don't worry m sị gị na this your platform na unless na ịkwụsị ịbịa live Chukwumemi je ka m kọwalụ gị ifu iche ị na-akwado ọfụma make sure na ụnụ ibi na ya bụ gị nwanwe make sure na enwe ihe ọbụla ị na-eme na-enye gị ezigbo ego Chukwumemi je onye ọbụla bi na be anyị na-enweta ihe ọbụla nye more than 10 million naira go and relax chere onye ọbụla bi na be anyị na-enweta ihe na-enye 10 million more than 10 million naira go relax everyone Chukwumemi je almost every 6 months ihe ọbụla na-enye 10 million naira go and relax ma 1 year ihe ọbụla na-enye 10 million naira 1 year je zuo ike before gị mewe ihe ga-enye gị 10 million naira in 6 months under 6 months na-enweta 10 million naira ọ dịghịkwa izi o ị ga-ama ihe ị na-eme na Naijiria akwụghị mgbachere chere ka m jụọ ọnụ gị ajụjụ otu edo na nsị gị kpọgodi biznes practically speaking biznes ị ga na-eme na Naijiria gị na-enweta 10 million naira in 6 months, meaning 10 million naira in 6 months means you are getting 1.1 million naira in 1.2 million naira in 1 month. Listen, again, net profit. Akwụgo chere ihe a business na achọ nka ịrụ ya. Ọwụhụ ịbịasị moto pass ụtahụ. Enwere m ndị nụ moto pass ha ga-agba gị the challenges ha na-enwe. Ịma ọ dị easy ikwu ya na social media ọwụ ụfọ gị nwanwụ but ọ dị izi ndebe anyị bịa na-eme ya analyze na social media but in reality gị hụ na
people are making money but they are going through a lot. Akwụgo achọrọ m ịmago the business ị ga-eme n'ala Igbo because ị na-ala and ọlụlụ ị na-ala east precisely ị na-ala na east ikwuhụ na echere na Lagos gbagodi business ị ga-eme na the 5 southeastern states, the 5 southeastern states: Enugu, Owerri, Abia State, Imo, Abakaliki, Anambra State. Gbagodi business ị ga-eme na the southeastern state ị ga na-emeke 1.2 million naira every blessed month. And ị ga-face insecurity, ị ga-face problem. Gbagodi m chere wediwe gbagodi m ngwa ka m kọwalụ gị. First, Enugu ka m bi. Ọ bụrụ na ị nwee Airbnb, ị na cash out every day. Self-contained n'Enugu kịta bụ 750,000 every year. Inwe Airbnb, ihe eji anọ na Airbnb na one night. Akwụgo nye m 3 seconds biko. Ya wuru na iwe businessman, achọrọ m ndewu notable businessmen nọ Nigeria and ndewu notable ones. Achọrọ m ndewu businessmen wụ na TikTok. Ihe m chọrọ wụ real life businessmen ga-abịa gwa anyị the difficulty, what you can do to navigate yourself, make a big money. Business ị ka na-eme gị na-enweta 1.2 million naira every blessed month like Akwụgo have said. Achọrọ m ka anyị mee ya ka ọ dị easy na TikTok. Achọrọ m ka anyị na-ekwu ya kpọta ndị into business ga-abịa here mee ihe niile anyị na-ekwu analyze, gwakwa gị the security threat mere impose na distance anyị na-ekwu because ị na-ekwukwe ndụ asụ onye na-achụ agwọ na-achụ aramara, nwata na-achụ agwọ na-achụ aramara. Enwere insecurity. So achọrọ m ịma, so Akwụgo gaa n'iru, m ga-akpọta business people ga-abịa here bịa gwa anyị the danger nọ na ihe ndị anyị na-ekwu here. Go ahead. Okay, Chukwumemeje, like ịbịa n'Enugu, ịma some people na-abịa chee ihe niile bụ ana channel ya Lagos. Ọ bụrụ ya onye ọgbụgbọ na-anọ ofe otu na ga-ama ihe nnekwu. Ọ bụrụ na onye anọ into business na-agwa gị, business na-agwa bụ ihe nọ n'ime ya ka na-agwa gị. Every night ime ego na ọ bụrụ na ịlụ because Airbnb Chukwumemeje nwe AC, kitchen, ihe ga-esi n'ebe ahụ, ị ga-enwe everything. Ọ dị mfe ọfụ na ịlụ hotel, but ihe dị iche ebe ahụ na kitchen nọ n'ime. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo otu ị nọ na ị ga na-enweta mgbe aslọk in na your house, ego gị ịgbago mgbe abanyere na your house. Ị ga na ebe a fụ ihe nne na-eme na your compound because ị na ebe ekiri kamera. Chukwumemeje, ịchọkwa anyị pụọ anyị je na WhatsApp ngosi gị ya bụrụ madam abịa ebe a kọọ ihe na-agbaka moto, onye amala anyị ha amara anyị ya. Ịlụọ self-contained n'Enugu, ihe a na-akwụ 750,000 every year. Ọ bụrụ na rooms elu bụ 40 rooms, ime ego n'ịnọ n'ime, ime ego n'inwe. A na-achụ n'Enugu, and ọ bụrụ na mmiri na-agba ebe ibi, you're good to go. Ọ bụrụ na a na-asa arụ with shower, you're good to go. O nwere anything gbasara insecurity ọbụla. Chukwumemeje, iluo n'Enugu kịta ndị mmadụ na-abụọ n'ego 247. Ọ abịa social media na-akọ ihe na-agbaka moto. Enwe ndị na-eli ezigbo ego n'Enugu every day. Enwe ndị na-eli ego na be anyị 247. Ihe ga na-ajụ onwe gị bụ ebe ka esi ebute ego a. Ị ma na ịlụsi ụlọ kịta Chukwumemeje overnight rent cha ya. Airbnb na-eju Valentine Day iligbuo onwe gị. So you're good to go. Otu aka esi arọshi ya n'Enugu, people no. Chukwumemeje, if what I nọ n'ụwa, onye nwe ego, go and invest your money very well. Je tinye ego gị ka ị na-eli ụwa. M sị gị Chukwumemeje, nnọrọ otu a na-aba anyị agụla ada agụ m. Ọ bụrụ ịtụ ọrụ. That means all these our young youth na-abịa na-epiarị na social media. Awanjapa bros South Korea dey go. Bros egbugo m name boss. Ihe m na-anọ anaghị m reply message. Bros, please, I need contact Israel. I want go South Korea. So in na these guys are not smart. So actually, tell my sister, all these bros, I need the link. I have 10 million naira. Can you show me road? I want go South Korea. In Ekuna, these guys they don't know the business mindset. Mba, Chukwumemeje, cheka ngwa gị. Enwe ihe na-ewu na bai kịta. Ihe na-ewu na bai bụ life of Japa. Enwe ndị ji ezigbo ego kịta ga-eji wee invest na good business. But ha ma mmie, ịma why? Factual, ihe niile nọ n'isi ya bụ Chukwumemeje, ma the worst person yenye advice bụ onye chọrọ ije obodo Igbo. Wasting your time. Onye ọbụla chọrọ ibi obodo ya, don't come, invest your money. You're wasting your time. Hapụ onye ahụ ka ọ pụta. Malụkwa amalu Chukwumemeje, ifuru ịbịa n'obodo Igbo, enwe ndị obodo Igbo ga-egosi fa ebe a ka esi nweta capital ihe eji wee balụ nguru na be anyị. Enwe ndị bụ obodo Igbo ka fa nọ wee nweta ya. So otu a nọ na onye chi bịa ngasị nne bịa ọ na-abịa bịa gba mbọ nweta ego gị jee balụ onwe gị uru. Chukwumemeje, for Nigeria, ịma some people aghọtala obodo a. This is the easiest place ịkpata ego bụ be anyị.
be ndị ọcha ịma mkpata ego ebe a akụchiche gị ebe niile but if be anyị ahụ ọ dị for third world country onye bụ the easiest way ya bụ bilonia na-ekwu okwu ya enwere bilonia ndị ojii na Europe anya you're wasting your time but if Nigeria ebe a ka enwe bilonia ebe a ka ya bụ bilonia overnight so ofu business ya akụba you're good to go. Enwe ndị na-eli ego na be anyị enwe ndị achọrọ ịpụ na be anyị ruo echi anyị bịa ebe anyị kọsi anya na kpuo enwe ndị ya abịa ibute 100 million sị na mmadụ eje be anyị bụ be anyị Chukwumemi ji enwe ndị na-eli ego na be anyị ife otu ị nọ na be anyị lụọ ife ya enye gị ego na good site ka m gwa gị another thing Chukwumemi ji bịa n'Enugu o depend ebe ịlụ ụlọ gị o depend ebe ịlụ ebe na-enye gị ego igwola na city kịta 100 million ama ngote nwuli gị ana kịta na side nna gwa gị n'Enugu kịta but ọ bụ na ịbụ ndị gola ana n'oge ịlụọ ihe kịta you're good to go. Ifu kita onye nọ n'obodo Igbo sị m na ya invest na back home obodo Igbo ukwu kpọ ga-echi bụla akpa gị na Nigeria ebe ya abịa ịlahụ ka mmadụ hapụkwa ya na-ekwu insecurity ama m na be anyị adịrọ mma but ọtụtụ ndị mmadụ nọ na be anyị na-eli ọfụma na-akpata ego ka m gwa gị another thing isi obodo Igbo bata na-eko isi obodo Igbo enwe ndị ka gị jide ego na be anyị banye building materials ka ifu ebe ndị mmadụ na cash out enwe ndị na-eme ọfụma na Igbo ịbanye building materials you go swear die ifu ebe ndị mmadụ na-eme ya cash out. Akwugo anyway ama m na ị na-alike ịgagharị na TikTok ọ wee bịacha my platform gị jụọ ya gaa zuoro onwe gị ike but ya wụrụ na ị na-aga through FYP ị ga-ahụ maka our brother ọkwa onye mege business that guy ya wụrụ na otu that business that guy ji grow ige that guy in the next 3 years that guy ga-awe multi-millionaire but 100%. They wasted him, they killed him, fish magnet. I'm very, very, very dark man, so ga-abịa ala Igbo. Onye ọbụla agbụlia nọ around him. Ihe nna gwa bụ fat. Enwere akwifuru ọnwụ that guy, enwere ọbụrụ onye nọ fa, onye na around him. Bie emeli ha. Nna gwa gị eziokwu. If that guy na-eme ezigbo ọfụma. Chukwumemi ji nwe okwu ikwu isi ọbụna arapụ that boy more 3 years. That guy ga-abịa ebido ya. Yes, Oga will big influencer. Yes, even and social a greedy person. O ji obi niile na-eme ka o lesi ndị Igbo afịa. Ife obe anyị, Chukwumemi ji bana anyị na-ekwu ya eche na joke. The worst enemy anyị nwere bụ onwe anyị. Ụmụ onye na-akpọ kwuru ọra, ife na kidnapụl ya, ewere pịa. Ife owe ị na-afụ ife owe a, ọkwa ndị be anyị. Ị ga-echi ede aga anyị kwuru ịma na nsogbu dị. Ịma na anyị nọ na nsogbu ebe anyị nọ. Ebe o jele help mmadụ. Ebulie ewule ego niile nọ na akaụntụ ya harapụ ya maka na asị na a na-afụ ya na social media ifu na ndị a na-eme ihe nọkwa na social media anyị na-egwa gị ha na ya uke ikpe kwa jukwele ebe onye ọbụla na-anakwa aba anyị enyekwana your full information about yourself ndị ọjọọ jukwa social media ịma na ha nwa John ewesi ha makwa okpuru ọra bụ onye na-ehep ndị mmadụ nya ha nwa jide ọnụ ha na-ekwu ha ji ọnụ nkwu na ya na-enyere ndị mmadụ aka yes ifu na ha niile ha nọ na social media so mmadụ ngana agbagote na your platform ifu ha adịcha fresh ịmara na kidnappers ka fabụ ifu how fresh ha na-adị ifu oyibo ihe nne ha na-eme package but ọ ndị mmadụ ka ha na-ebulu ha ebulu ndị mmadụ ha nalụ ego na-eli ifu ụwa onye ọbụla na-anazibe anyị nyekwana mmadụ information onwe gị jide onwe gị your old friends dịkwa very careful maka na ada amachakwa ndị bụ enemies ebulu gị kịta enwe ike ijiri obodo da 20 million naira egbufuo gị Chukwumemi ji 20 million on ebe hapụkwa na ihe a na-akọ here hapụkwa ya na-akọ here so ihe na-ekwu na abịa ka akọ random search na ọkwa ndị na America na Australia because ndị ahụ sị ha wụ ndị ọgwụ ego so abịa ka akọ random search ụmụnne anyị n'obodo oyibo na ma otu a Mr. Chijioke dịka my father ị na-ekwu that na Mr. Chijioke akwụkwa m onye njakịrịsa ị na-ekwu that na so many people aga akọta ha 20 million naira cash physical cash 100%. n'obodo oyibo 100%. I'm going to go. You want to gwa gị enwe ndị na-eli ego na cash mba achọrọ m efu be anyị enwe ndị na-emesi ike n'ego na-eme business hapụ obodo oyibo hapụ packaging jimani hapụ aka ka nwanne m majority of ndị akwụgo ihe ikwu eziokwu akpa mmadụ ka m nyere ego achọrọ m ikwu okwu nye ya ordinary 100,000 naira ka o ji mere m something na ihe achọrọ m ikwu ya hia onye ada ya my money nyenụ m onye gere m ịghọtago
that ya my money ego mala ihe kwuru. So a lot of people enweghị 20 million naira cash. So many people. Ka ngwa gị package na anyị ife otu a oyi macha ifo ka jimani na-acha na ọ dị fresh aji ya agbagosi otu a ọ wede obodo oyibo but ọbụla ya gosi na mmadụ kwadoro ọfụma yote mmini Chukwumebi ji ruo n'airport fụ ndị na-anaba anyị enwe ndị bụ trouser ha niile elekasigo n'okpuru enwe ndị bụ ilu ofu shoe eji gị for 1 year obodo oyibo adịrị izi maka na gịnị ndị na-anwa ala gị kali ifu obodo oyibo enwe ndị family ha rapụchazi ihe nne ha na-eme wolu dị wahala ha niile tinye gị n'isi enwe ndị n'obodo oyibo ha na-ebe ịta afụ maka na fa bụ family n'isi but onye ọbụla na-eme ihe ahụ make sure na you build yourself very well ada amụma ụkwụ kpọọ gị fa abịa ya chi gị ezigbo ọchị malụkwa na Chukwumebi enwe nke mee n'obodo anyị nọ na kịta onye be anyị o ji paspọtụ but mana analụ gị ya paspọtụ bụ na ya kịta ife ụkpali ijide kpali abụ na ịdị egwu O ji passport anara maybe Yes. o committed a very dangerous big crime. Yes. Jimani ma bifo iwolu kpali n'obodo a ga-asị gị nekwe iwu dị n'obodo fa ya nye gị akwa na gị gụọ ya loud ka fa anụkwa agụsi egosi ya jụọ gị sị gị na gị kọwa ihe ahụ ịgụrụ ịkọwacha ya fa sị gị na ịnwe anwa adaa ya fa ya analụ gị akwụkwọ gị bụ na gị be anyị obodo a bụ square before because kita aza eji German passport jide Nigerian passport kita but before iman ji nwunye ị ga-ejide nwu bụ sọsọ German passport ịhapụ nke be anyị but kita fast go gị na gị jide nke bụ na ada amụ ihe eme ga-ebulu gị otu adọsa gị kpara anapụ gị kpali ebu na be anyị ịlụzie ebe ọ bụrụ onwe ihe mere anya ga-efo gị so Chukwumebi ije ife onye ọbụla n'obodo Igbo ofu ụkwụ gị nọla ebe ofu ụkwụ gị nọla be anyị ada amụ ihe eme ịmalụ na enwere ebe ihe eje wee lahụ ụla ka mmadụ so mfukwa ndị na-asị m n'obodo Igbo sọsọ ebe o jedebere I'm sorry obodo Igbo abụrụ ebe o jedebe be anyị dị mkpa ifu be anyị inwe biko ọ bụrụ ofu ụlọ nwee ada amụ ụma ọ dị mkpa onye pụta ebe asị ga-ebuild na onye a just onwe Chukwumebi ji fu social media adọ m ọ bụrụ advice nne ka m na-eteki mụ nwa nwee my own plan as mmadụ mbụ ịghọtago mụ na di m ebi m abụ anọ m under a man so I nwee plan because mụ na believe n'obodo Igbo abụrụ my house believe n'obodo Igbo abụrụ ebe m ga-anọ forever na be anyị bụ ebe m ga-anọ wee ka nka oyi agbawa m isi if the worst time mmadụ na n'obodo Igbo winter time depression ịmara ebe ọ nọ o wee bịa ịmana anyị nọ sọma kịta ya na-ada dị very happy maka na anwụ dị ifu na enwere ulu dị n'anwụ awọm dị n'oyi kali so obodo Igbo Chukwumebi ji your platform a big platform onye bịakwa ebe a nọsịa biko chetakwa ụlọ home is home when you remember your home ịmalụ nọ mmadụ ka ebu Chukwumebi ji ọ bụrụ na ya dị echeta ụlọ be anyị ga-abụ desert ọ bụrụ na ya rapụkwa n'ihe niile be anyị ama mbụkwa ebe mmadụ kwesịrị ije Igbo atọkakwa Chukwumebi ji foto nọ na I love m Igbo so much ọnya m ji akpọla Igbo bụ Igbo ebe ihe anọ ọ dị nnọọ ka ị ga-abịa nnọọ isi ka njidegodi ndị a na-emebi obodo agbucha pụta ịma mmenwu ya ifu na ọtụtụ ihe kalịrị nsogbu dị n'isi anyị niile be anyị amaka but ke nsogbu anyị nwere bụ na anyị nwa bụ nsogbu onwe anyị nwa bụ nsogbu onwe anyị enviness ekworo bụ nsogbu anyị niile nweze kịta and kịta azọ bịazi bịa lizie ifuzie nọ nsogbu Chukwumebi ji mana ilu obe anyị kịta agba klọb o nwere ndị ị ga-afụsi iche na fa n'obodo Igbo fa bi na Naịjirịa hebili obodo Igbo iru ebe anyị fụ ka ndị mmadụ si luo ezigbo ụlọ ịjụọ ịtụ aka sị na onye ruo na anọ but before ị ga-agbakwa ha before ha alawa nụrụ na be ha nwee paspọtụ obodo ha in case ọrịa ruo enwere ụdịrị ọrịa ga-ada gị ya wụrụ n'obodo oyibo achọrọ m ka anyị na-ekwu eziokwu ama m na be anyị nwere ezigbo hospital but enwere some kind of ọrịa ị ga-ada ya wụrụ na ị nidiri ime travel nwere ike gaa India ga itriti ego ọ dịkwa very very important nna gwa gị eziokwu akwụkwọ Chukwumebi ije ihe kwuru bụ eziokwu ngwa nna m ọ dị mfe na otu anọ na mbụlụ akpa m na Igbo na enwe ihe mere na Chukwu na ya makwụkwana m ga-abịa nwa obodo Igbo ọ afụfụ ntalụ but malụkwa na enwe ndị nwere problem n'asụsụ ịma na obodo a bifo iwolu ọkpalifa ị ga-asụ German ọfụma ihe eji B1 enwe ndị nọ n'obodo a kịta ndị be anyị fa na-alụ ọlụ fa na onwere ego ha na-anata n'aka gọọmenti but problem ha fa nwere bụ B1 efo ya so ịbịakwa anyị na-advice kwa ndị mmadụ na-advice enwe ndị ya advice cha ha sị gị na ego ka fa chọtara ebe a fa nweta ego fa na-aba anyị jee baara onwe ha uru Chukwumebi je nwe ọtụtụ ndị mmadụ bịara obodo ebulu akpa ha na Lagos na-eme ọfụma na East na-eme ọfụma so ihe na-efu n'obodo Igbo a bụ choice abroad I feel n'ime choice so Chukwumebi je
onye bịalu obodo oyibo 1 year 2 years ga-asị gị Nigeria is a useless country na ọma nna but obodo oyibo ọnọtụ aka kịta na yotemin so otu a nna m so vitamin D ahụ na so ị na-ekwusi m ga-agụrụ ya ọ na-adị mma. m ga-egosi gị ọzọ che ka m gwa gị ị na-egote vitamin D gụọ ya gokwe magnesium ọ dị mkpa. Ihe m chọrọ ka ị na-aṅụ ya bụ adamụ ụma obido bụ akwifu your bones ga na-afụ gị ụfọdụ ka ọ na-amị ga-amị so ị na-idilie maka ka obido na yotemini biko nna m ọ dị very very important. Nsogbu anụ beta ebuliwe onye ọbụla contradictory some of your points ya ewekwele gị iwe because ama m na brown vibe ọ taa ka bịara nnukwu ị na-agwa m ọbịa m TikTok tata because brown vibe a wee contradictor ọ na-contradict okwu mmadụ wee ngwa brown vibe ka I know from you, okay? Brown vibe imere business iburu ahịa na ire mama put na Abuja, true or false? Imere ihu ka ndị rere mama put. True. Irele mama put na Abuja bi? True, yes. And they know how Nigeria is and how everything goes. So achọrọ m ka ị kọwagodoro ka anyị nugodi from your own part. Na otu echi mee ya analyze na social media 1.2 million naira every month. Or dị so easy like that? Ndewo ndị be anyị. Biko ihe m chọrọ ikwu ka m skuulu ndewu na ha chọrọ ịpụta obodo. O nwere some information. Kpụpụkwere ihe ikpu n'isi kpụpụnụ ya na-ahụ ntutu isi gị anya ị nọ na chọọchị kwuwe. So o nwere some things Akwụgwọ kwuru uwe eziokwu but a lot of things are misinformation. First of all, ka m bidogodi nke gọọmenti Africa, I will our own problem. I may go the that one accept. First of all, I will go the oko harai na ho no wine haruwan oko na ho. That's number one. Then number two, I don't know why. Now, I'm a legal immigrant. I'm a legal immigrant and I have the right of stay. And just like you said, if I go against the law, I will pay for it. You understand? Now, some people have put on social media, check that is the truth. They will not tell you. But can you ndị niile si na ha chịrịla ka ha ji dị too patriotic ana m abịa ka ihe mere ha chịrịla ala Igbo amaka. Many people say ha chịrị ka m lando many of them la after 3-4 years ha agbapụta ha obodo oyibo. Nigeria dịzi ha boring ha agbapụta. They will not withstand the hardship. And it might look funny, I'm telling you the truth. Some of them lahana after 2-3 years. Nigeria, the moderator block all M and O biko. After 3 years, Nigeria they ha boring. Nigeria they ha boring ha abapota. Some of them ha lahana ha ga no more than 5 years. They just die either as a result of weather change. The weather he made it adjust to the weather. They will start having one sickness or the other. Ahunam some people. Ahunam enwere le Akwụgwọ ewediwe enwere ihe m chere kanta na ihe kwuru. Enwere one of our sister no Germany. Ọ bịara gwa m. Ọsọ chọghị ịbịa na boss bịa kwuo okwu. Ọ wee high profile person but ọ sị na people ma ya ọ chọghị ịbịa. Ọ nọ Germany, okay? Ọ wụ onye Anambra State. Ọ sị na di ya enwere age di ya uru ọ na-agba di ya alala di ya na-eme insist ọ chere ịla ya hapụ di ya ala mana ọ si di ya alala oruhu di ya n'oruhu more than 3 years di ya nwụọ. Some people na-aga through these things. Onye ọbụla nụrụ n'obodo oyibo for over 2 decades ị na-ala Nigeria ị need so many things stabilize onwe gị. If not, ị ga-efesi one problem or the other. Ana m agba gị ihe m na-agba gị pure. Ana m agba gị the reality. Ma ọ wụghị ikwu the positive side ya adị ụtọ n'anya. Mana isi ka ị practice ya ị ga-ahụ na ọ dịchaghị izi. Onye ọbụla nụrụ n'obodo oyibo for over 2 decades ya laa Nigeria o need make sure ị ga cross check his or her health status. Man ọ dị very sound medically
and only the yala on the platter of gold. Or when he bido from the scratch. If not, the person stand a chance of losing his life sooner or later when he returns back. Okay. So, there are a lot of things ndị mmadụ needri to be informed about ije obodo iba. Ije obodo iba, there are a lot of things ndị mmadụ needri ịdị informed about. Because a lot of people ga-agwa gị obodo oyibo nke obodo oyibo nke ọzọ, obodo oyibo anamala. Of course, I love Nigeria. I'm a Nigerian. Ebe ahụ ka m nọ for 30-something years of my life. Na m bịara obodo oyibo now does not mean that I will not be visiting my place. But don't we hear check check and balance. Now, Kangwagi, like I said earlier, Africa number one, I will go there our own problem. No, bodo yibo anekwo, bodo yibo merenka, bodo yibo merenka. You know, people chenam puteba because I say a lot of things that happened in my marriage. I just say the ones I wanted to hear. Eba nona, there are a lot of paperwork going on that I'm not saying. But let me just tell you people, just a bit of me. Mbatoro bodo yiba, because I have the right to stay and I'm legal. That's one thing you should know, first of all. Don't come here and start looking for one yigalu or chowa school or jiwe or they know you, they have all your records. Also, I'm not now, the place I live, everything. Immigration hammer. Don't think you're hiding from them. Within 1 hour, they will bring you out. It's not difficult for them. You understand? So, Ibata as a legal immigrant, these people, let me tell you, I don't know about Ebunu or whatever you are facing. But because I came in as a legal person, Memona and my husband were a problem. And they took care of me. The first and only question they asked me is, are you legal to stay? And I presented my paper showing I'm legal to stay. Where I come from is not the first question. The first question is, are you legal to stay? Once you say you are legal to stay, everything they give to citizens, they give to you. They welcome you. They take care of you. Listen, I just don't want to say this, but let me say this. The things in my house, 80% of them was given to me. I did not even buy. You will not believe it. A organization in Nigeria made that one. I'm 2 to 3 Kenya na koya. Free. Continue. Yeah. I throw away salute. Ono the patriotic, I agree. Ono the man original Igbo. Awu original. Yes, ma. I throw away salute. Amala. Mana kem gala nla leru anya hu ihe mege n'ụlọ. Nno pray like otu my brother oga kendo sheme. Ya la pray mgbe ụfọdụ gada ama ebe ọ na-anọ. Ihu ya na US, ihu ya na Nigeria, ihu ya na Canada. In fact, it's all otu ndị big people sheme. All otu politics. Otu ayi weekend, iwu ike gị ihu yeso weekend. Minister weekend na River State. The next thing ihu ya na Abuja. The next thing ihu ya na France. Ihu ya na ihe otu ahụ ka m like. Ihuna ka eso we ga nụrụ na village kem jidi Igbo tik ka m ga nụrụ dia. Agụ meme ya agazi meme ya n'ụwa ma emega ya ndị chiri mega merewe. Ịghọtago. So bet ya wuru ka ịla Nigeria ịnụchara ihe dị ka 3 months, 4 months ị garụ ịghọtago. No problem, that one dịrịla m okay. But unu nwachirila no to prove that unu do very Igbo tik. Congratulations, good luck to every one. Continue. So, if once you're legal to stay, car number 1. Then number 2, some of them are greedy, especially in the caregiver work. Hana di greedy. Onye go and you go get the company or the job house or whatever it is in a rubit, and you go get time you get roll. But as greedy as some of them, because they were extra shift to Jule Benile, have you calculate extra shift? Abia may exchange rate, the thing a bohananya. Haga rugi don chorin one has go bodo ibadirizi, oboda ibadirizi, ega rugi onye dieregu. It is your choice to take the extra shift because you need extra money. It is your choice. Hey, there is a extra shift. Do you want to take it? Is it how they'll tell you okay about your phone? But in that you got before Hagi please, I want extra shift. I want Hana Sigagum Nabatana Miri. It is your choice. So don't deceive people that want to come.
otu amụwa nọ now ọrụ m na-arụ now this weekend m ga-arụ ọrụ Friday, Saturday and Sunday, but last weekend I did not work. Friday, Saturday and Sunday anọ m n'ụlọ zuo ike. If you check, most times in a program here, sometimes you got 2-3 days here at home because those days I'm working. Any day you put that on your platform, just remember that is my off day. I'm at home resting. Then we put him second job, but that from her saying, please give me some time, let me put myself together. It's another second job, I'm happy. You think he does not give me money? But I check who go dream on him. Excuse me, my sister, are you driving or you park? Sister Fancy. Please unmute your mic, please. Let me come on the TikTok appear to me here. A drive ga ke park. Mba park ma park. Okay, all come the show on a park. Mande app one na mana hana agbawo on the TikTok. Brand ganiru brand vibe ganiru. Oh, here Hana park shift. Some of them you got no ha give visit. Hey, where a biro. A day to how many shifts? How many and they may exchange rate at Ebia who shift and zo shift. Uganda and bende black and a roll shift and no black. One person got rugidon from morning till night till the next day. They not put us hey, abroad no easier. Hey, abroad no easier. My dear, let me tell you one thing that you people should know. Even I don't know when Hannah for tax, he got put that tax. But at the end of the day, when a tax return. Now, for the little in a row for the tax that you are paying, do you know that the government na-emezi gị ọfụma? Yes, because ebe i nwere ọkụ, i nwere mmiri, ihuru abroad anyị bi, ọ eziokwu, we are all low income earners. That's the truth. We are all low income earners. But the truth is that we are all free and entitled to the little basic things of life. No matter the little you are earning. No matter the little you are earning, you are entitled to the basic things of life. You live in good houses, you drive on good roads, you are entitled to healthy living. You can plan yourself with whatever you are earning. Yes, the system made it like that. Again, wiki bimu like that, nebegi. Otu inu na ke ihe mere no most of ụmụnne anyị nọ na obodo oyibo ọkwa ha nwa ụkwa ndị akwụkwọ ụnụ nọ na social media but ke ihe mere most of ụnụ ala Nigeria ụnụ la village ụnụ ọkwa na township ya wụrụ na ndị age mate ụnụ ndị gị na ha wụ age grade or age mate ịhụzie some of them ị ga-ahụ ọgbọ gị ga-ejụwa ya sị auntie, what of your younger brother or my age mate? Ịhụzie onye ka ihe o ji dị like that. Or an encouragement iji lọta bịa nọrọ na village. Sorry, I went to chamda your question. Mba ihe mean ka ihe mere no this desperation because my father achọghị ka m nọrọ na village. My own father mbata ha n'ụlọ nada achọ ka m nụta aka ya achọpụ m sị m gawa township gawapụ. My father na-amụ amam ihe na-ewu my father achọghị ka m nọrọ na village ọ chọrọ ka m pụwa ịghọtago ọ ya nwa mere ọ ya nwa kpọpụrụ m obodo oyibo my father kpọpụrụ m ịghọtago so ọ chọrọ ka m pụọ chọọ ka m bịa tọ na village yes ọ chọrọ ka m na-abata bata ọ chọghị ka ọ bịa ka ọ wụrụ na m werele ụkwụ na aka shakasịa nọrọ na village so amazi m kewuzi this idea of ịlọta village bịa shakasị ụkwụ na aka ihe m chere ịjụ gị wụ na ka ihe mere most of ụnụ nwa bata ndị ụnụ na ha wa ọgbọ Oihuzie ha gị kpọwa ha biko auntie where is your younger brother mana ya wụ age mate why? Yes, because ahụhụ dị n'iche ahụhụ nwere levels. Just like our sister na drive our sister na drive I think I'm convinced in our park. Yes. Can you hold it like that? Yeah, just like that brother yesterday now. Okay, since yesterday now, Apo umezi. Anom n'ime ụlọ. You understand? Nri m chọrọ, nte mmanụ m chọrọ. Anwụ no dey touch my skin. Why I go look old? If m rụrụ ọrụ na Nigeria for 1 year, star comes, guys, ndị hụrụ ha maazị my color agbanwo. Na Port Harcourt, GRA Junction, if anybody knows GRA Junction, GT Bank, star comes 2006, I rụrụ ọrụ guzo n'ụzọ for 1 year n'okpuru anwụ. Ndị mam no know me again. I don't dey hustle no be today. You understand? So the difference is clear.
So I don't know why here obodo mmadụ ịbata gwa gị ka ị ga-esi nọrọ make sure ya you go. It's not by force. Here obodo mmadụ there is ebe a laws are being implemented ọ na-arụ ọrụ. If you cannot say onye force gị, you understand, gị na a force onye ọbụla. But if ebe a chọrọ iji ọrụ gbuo onwe gị, it is your choice. Don't tell people that it's that difficult. Because even though you plan yourself well, ị ga-eji ya plan onwe gị, achieve whatever you want to achieve. Business in Nigeria na-aga ọfụma. But as it stands now, business will ime taa, and you will start achieving from it. It has to do with anything that is consumable, like food. You know, Airbnb akpọrọ ya. My friend, her brother wanted that kind of place in one estate in Abuja. Akwamuwa so my friend na run the place. Dey chukwumerije. Ana nocha 1 month and na who customer. I want to know the place now. I want to know. Chere ịma na ede raw ịma na ede raw ihe m ji like otu isi ekwu ị na-adị raw ana m like ndị na-adị raw no filter my sister okwu ga na-enwe filter chere uche chukwu achịala ihe m chere ejogo ị na-ekwu that enwere ndị mege inweta business ị na-eme Nigeria every month gị nweta 1.2 million naira gain 1,200,000 as gain ị ga-eme like this ọ dịchaghị easy otu anyị si ekwu. As I speak to you now, I'm name restaurant na front of my estate. I'm going to go from that business. Because how many business in the China business needed? Very soon you got here now see me cosmetic. But I do makeup. So I make them gas space. Whoa, my own restaurant by myself. As I speak to you now, my restaurant is still standing there. Anytime I go and sell it because more has the space I bought. One guy, my next neighbor, iron. Oh, we got the iron somewhere. That one for second. In fact, for like 3 weeks. Concentrate one side. It's not like the thing is not giving him money, but he cannot compare that business with daily income. Airbnb one of my friend I gave a night 200,000. Actually we put 20,000, 180,000. And I know 1 month no customer. In how many agents I na on a phone? We give steady light this one diesel there is DSTV. In fact, we are renewing one of the room. It's very we are doing 3D and you've not gotten somebody. Ota kind of marketing. One of my friend I buy guide and customer. It's not like there are not people that are taking it. People are doing it, but it's not a business who on your chori la chiga may invest, no business my dear, you go begin to sleep for your house. Yes, you go to sleep for your house. Now me they tell you. So there are businesses you should be driving at. Not that kind of business only for because her brother not into politics. So Gia just made one of his business, so he doesn't care. Mega puta. But the whole business man they can on a lot from Obodo Ibo Koga may invest. You can't make that money. You can meanwhile in Obodo Ibe but in a road no matter what you are earning, as long as in a earn ezibego, ige bin ezibulo. Ige ri ezigbo nri. Okoko gi gagago di ezigbo logu. Iga go di me ikwu for the main time. Hage the fact will iga no logu a buzo treat go di before ajiwa go. A buzo treat wa go di before ajiwa go. As long as in when your right to stay. As long as in when your right to stay. A buzo treat gi before ajiwa go. But iga nandida a buzo drug go before treat wagi. And then in obodo madu sige, this is how I want my place to be. Yota, gina sina obodo ibo gataga hu, o gataga hu. Obro no na taga hu. It's not this thing now. Gila now. I don't know why people say that. Gila. Another one on amazing na social media. Wunda no UK and then no America. How does it na social media, especially TikTok? Hane America competition. Then your UK see UK come makara America. Then America say America come makara UK. Why all those comparison? Ebi no bag, ebi no droga for. You actually with the extra shifts. You're the one that wants to do it yourself. It's nobody is forcing you. So anybody that wants
wants to come in with opportunity, if plan all yourself, you will be okay. But don't forget home. I'm not saying you should forget home. Because I got like by Sibia one day. But can I hurry paint obodo madu we koramugi? Because a lot of us today always open bata. I need as if I did better currently no Nigeria. It is because of the mentality. Because if I'm not now, I can never feel like I'm better than anybody now. Because you also do well. There are a lot of businesses that will also give you money back home. But this F&B, just keep it one side because I know about it. I know about it. So anybody chori biano, give plan on wegi. Oh, he be halagi chowa on when they student neighbor, a student garaga brukia of 2022 or 2024 kia. Now pull loan. For what? For what? They give obodo yibo and all the stressful. One werezi Kenya na boya. One werezi shift up and down. Goji. Alright, yeah. One werezi rent. One werezi extra shift. Go were goji. They not saying America is not easy. It's not for the weak. Go my own motto. Always never extra shift. Come go my loan. It is your choice. They don't put us in a social media. Not seeing them mad. Obodo you bad easy. Onye pulu no easy. I that I want to go. Okay, on which country? Will only shift from any country? Chori, no Nigeria. See not chori shi Nigeria. Ala country ya. Federal government apoya near 5,000 for transport. Okay. Biko mgbe inu ka m jụọ gị ajụjụ mgbe inu village ị na-asụ nkwụ ị na-ekwu otu isi ekwu ka ndị sụrụ nkwụ na village ị na-asụ nkwụ kwa eziokwu akwa ma ihe wee sụ nkwụ ị na-asụ nkwụ mgbe ị nọ village ana m asụ nkwụ biko asụkwa m nkwụ biko chere godi ka nkwụ dịkwa two types papa wine you dey talk palm wine ọwụ palm wine mkpụrụ nkwụ ị na-aga tụtụ mkpụrụ nkwụ ga-eso ya ọ bụrụ palm wine me and my grandfather we do am but mkpụrụ nkwụ mba but anyị na-ere ya anyị nwere ya na my compound. Yes. Okay. So round up my sister can so what I want to say is that I chọọ m ka ndị n'obodo oyibo na-discourage ndị chọrọ ịpụta nọ inwe choice ihe anyị nọ n'ụwa ahụ onye nọ ebe ọ nọ ma ọ naghị agara gị gị chọọ ebe ga-agara gị nọrọ. My sister no Europe now. For 3 years, my sister no Europe. I'm here, my sister made achieve. But I'm a barrister na Nigeria for how many years? Or two tahofu. But I put her UK for just 3 years. I'm here, my sister name we go back home. You understand? And by the grace of God, I want to follow suit. My sister we keep put an discouraging Madonna wagging oboda joka oboda make. My sister said for almost him, you know that. I just started working here for one reason or the other. Government say for how long? No when they go I want just batano na the places so rituruya. I won't obey madu. Let's face the fact. All your country, then when your country doesn't who your country. Will you blame it on somebody? You won't blame it on somebody. She benefited from it. So onye chori puta n'ebe no mo di gi ma mere ahu inwe onye ga-enyere ga ka gi puta. Puta no first start with designers. That is where you kill yourself. Ha puta ga were credit card etiere ge gombi na mali finish ya. It is you, it is your decision. Don't come and say no the country meregi. It is your Hana Jugi. The problem with these people is that they ask you, how ga Jugi do you want it or no? So it is your choice. So obu I choose ucha ibiasi na the country no how America. It is entirely your choice. And when people back home na I need this, I need that. The one that I cannot do because I know what I'm planning for myself. The one I cannot do, I will not do it. I got me when my kaisi na puta zero bodo ibombi abuzi onwem for everybody. I will remember myself. And that's number one. Then number two. That anti-Berabia marriage is transactional. I did not marry for transaction. I'm sure married for transaction or whatever it is. I know the kind of relationship I was into. I know the kind of people I met. Marriage is not transactional.
We marry. First reason for marriage is companionship. eweliwe kwuo na nke gị kwuo na ị married excuse me na ọ ga-akụpụ m isi chere ka m kwuo okwu kwuo na my own marriage I did not marry brand vibing did not marry for transaction beburu n'obi na ikwuo ya na mụ nwa merije ga-ajụ gị ajụjụ ịghọtago so hapụ ịbịasị ụmụ nwaanyị ameghị hụ transactional kwuo nke gị nwanne platform awụ ụkọ zaa aha nna gị ọ ya wụ mụnwa ga-aza aha my father wụ Austin zaa aha nke gị okay me as brand vibes I did not marry for transaction purposes. ngwa ka m jụọ gị ajụjụ ngwa ka m jụzie gị ajụjụ ịnụ America na akwa ịnụ na Chicago akwa Chicago ka ịnụ okay ịnụ America now na-ekwu oyoyo na-agba nwa fresh gị na tisha shine ga na ga-ewuruzie spek ụmụ okorobịa okay ya wụrụ na nwoke lụga gị kpọtara gị America gị na ya lụ oruhu 3 years na ụnụ apụzi gị na ya abụọ enwe nsogbu na the marriage after kpọtara gị like you said I'm not blaming you it could be his fault it could be your fault but ya wụrụ na di gị nọ na irete echuge ngwọ ma ya wụrụ na nwoke ahụ nọ na ikpere na-atụ draft dị ikpere ndị Rivers State I'm sorry ị ga-alụ ya kwa eziokwu Chukwumerije ngwa gị ị ga-eche na because it's social media my sister kwuo eziokwu ihe ya kwuo eziokwu anya na-epenti ya ya wụrụ na di gị nọ na dunuko ọfịa na-echu ngwọ na-amaneji life ya bịara gị di ị na-elu ya ka ọwụ nọ if it's somebody that found the connection egbe ka ihe mere na ụmụ nwaanyị a na-find the connection with ụmụnne anyị Nigeria mgbe ọbụla unu a na-find connection ọsọ ndị n'obodo oyibo ka edewerela unu connection a every time if it's somebody I find attractive gịnị mere na enwe bekee pụtara bịa sị di m na-echu ngwọ mgbe m matara ya ugbu a we are in America ka ihe mere achọọ m ihe onye ga-apụta ya sị mgbe mma my husband m na-alụ today always pan one tapa na Ebonyi State ma ọ n'Imo State but now he and I we are living in Australia why can no such testimony example of people that started from the low I know Imano when one time m gwara gị okwu nsị gị na my marriage that broke no onweghị ka I did not contribute because mama my problem you understand Imana my husband m lụrụ I don't know about people but mụ atụrụ na Port Harcourt anonye ọbụla tụrụ na Port Harcourt mgbe ntụrụ anyị wara anya we watch a lot of movies we read a lot of books so we are so well informed mụ na di m kọchara ọnụ na phone nsi ya na ibi na village na America na-eturu m ọnụ that mere di me change city obi so I already know his standard in America before I got married to him and I had better status in this America before I agreed to him. Wait. I can't be like ị nwere better suitors na America ahụ ọnụ gị yuzie ya then leta ụ na-enwezie nsogbu gị hapụzie ya ndị suitors ahụ gị chatụwazie ha alụchala n'nwaanyị nsị gị na o nwere ike bụ citizen already di m just hold citizen which day o nwere ike bụ citizen and you know the best part of it why my cousin jisim lụọ that man mụ na ya na-aza the same surname owonye Owere mụ awonye Owere my sister na-asị m why not marry somebody who will not change your surname can you imagine see my sister no I'm not connecting with this man Obi in his own house always citizen o nwere almost 3 cars in Texas ka Obi ọ ga-ahụkwa one day na social media ebe a mgbe na-akọrọ ya my problems if ọ nọ na-achị m ọsị I would have treated you better I had options. I'm not joking. God hear my voice. I had better options. But it was the connection I felt with him. Symbiotic na ashara onwe ya newspaper na-agada ihe ọ ga-ekwu. Yes, so I did not marry. Okay, maybe you people don't. Ụmụ nwaanyị ga-egbu m na platform a. Ụnụ aga akụpụ m isi na this page. Rando up jare mgbe ị ga-ebu n'aka n'isi rando up. What I want to let women, just like you said, is the truth. They should not generalize it. Me, for one, personal, I did not marry because it's a transactional thing for me. Because just like Aini Lema, which is the truth, Omepande no Nigeria, name better than Nde no Obodo Ibo. You understand? I had suitors from oil companies that if you want to travel around the world, they will take you. It is not my doing, but
I had my sister, she's affiliated with people. She's a barrister, I told you. If I wanted, I would have gotten it. But it is the connection that I felt. I loved who I married. All transactional. In America village. Because I am well read and well informed. I can tell you. Yes. In America village. Oh, I give back here. Only way you went Nigeria. Yes, I na barrier na phone, muna ya back and forth, I na barrier na phone. But we all stay, I stood still because it's love. Mbe, always say mbe hapuri, I'm see marriage agugo. That time, so many agents in Nigeria, na Abuja, hapur himself, just to travel to Canada was about highest 3 million naira. I had options. I would have traveled if I wanted to. My school naga na Abuja. His teacher traveled. She called me when she was doing it. Osim, if you're ready, you are tired of this marriage, is not coming to pick you. Why not go with your son? See, 3 million naira. You think my sister, my auntie can't give me that money? You think I don't have things back home that would have given me that money to travel if I wanted to? Is it about travel? I would have been in Canada if I wanted to. I say my teacher now, she's in Canada now. Osim, let's go together and see how we go. But in saying, don't worry, me and my husband, we know how to settle ourselves. I had options. Maybe you don't have, but I had options. You understand? But I chose him because I loved him. So it's not transactional. It is never a business for me. It was all companionship. Not even companionship first before children. It was companionship before children. I chose him because I loved him. I trusted him. I believe we're going to grow old together. That is why I got married to him. I had suitors. You don't have to believe me. You judge me. No beggy. You understand? It's not my business right now. But I'm saying my truth. So marriage for most women is not transactional. That is why women are winning marriage, because they believe the man will be better someday. But at the end of the day, you get disappointed. Okay, thank God nam no go dindo. Na goro go jonum. You understand? Thank God nam no go dindo na goro onum. If I had died there, people would have said, why did you not leave? Why did you not leave? You understand? So it's not business for me. It was all love and companionship for me, but it's so bad and so sad it turned out the way it is. So women, they get married because of transaction. It's not all women, and it gets to women that actually went for true love and believed in who they were getting involved with, and then you come and say it was transactional because something has to come out of it. What will come out of marriage if not companionship? What can you have to offer me? What can you read that I cannot read? What can you do that I can't do with my hands? What is it that you want to do for me? Just be my companionship and be beside me. The last question. This lady na ditu ona dekwa controversial, man I like him here. Due to I like him na very blunt. My sister, ihe m chere ejogo ya wuru na digi gi na ya no Nigeria na apachu na-eme pachi ịma ihe pachi ihe unu hụrụ unu erie ya godi gari unu aṅụ laba kwa eziokwu eni divorce ya unu na divorce ya wuru na gị na the man nọ na Nigeria o change yes 100%. So reason for him a guy who I was providing for him. Yes. DK, if you will see it, you know how we started. I've dated a guy that we started from the scratch. We had nothing. I built us together, but he wasn't serious. So I had to go because he wasn't serious. But I was all out for him and he knew it. So it's all about the companionship. It's not about the transaction. It's all about the companionship. Someone you want to trust, you want to build with, you want to be there for, you want to grow with, you want to die with. It's not transactional. It's a life decision. So you choose who you connect with. Who you have that feel. If I don't have feeling for you, why will I want to lay down with you? Why? I have to connect with you. Yes. I don't know how other people see this thing. That's why sometimes I'm not judging anybody, but sometimes I wonder how people do their hook up and stuff. You understand? I don't know. Biko ewekwana iwe enwebu ihe nchọrọ ịkọwara Brown because o nwere okwu o kwuru
Ọ sị na enwe ndị Okay. na-discourage ndị mmadụ apụta n'obodo Igbo. Ama m ebe ọnọdụ anụ such stories. Ama m. But ọ na-adị mma mmadụ na-ekwu okwu mmadụ adọsa ntị ọfụma. Ogekwu ihe mmadụ kwuru. Ọ ihe mụọchị igbu ya na ọ dị wrong. Isi na enwe onye na-discourage ndị mmadụ abịa n'obodo Igbo. Oh, thank you. Nsogbu adịrọ. Biko symbiotic kwugo, thank you. Symbiotic megodo mute o. Welcome, my brother. Good evening from here. Symbiotic. Yeah, good evening, my brother, and good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Symbiotic iwu na onye ebe. Ọ dị ka iwu onye akpa obi. Ịdị ka Kiliwi Nwachukwu. Ịgbara dị mkpa ka Kiliwi. Mba, ọ bụkwa m onye akpa obi. Ọ just because na eyi m singlet. Ọkwa m eyipụ ya akwa ọzọ. Mba. Nwanne awụ m onye njakịrị. Afụgo m ya, but afụgo m ya, but it's very nice. It's very nice ka mmadụ dị funny and also to. Yes. And my like to hear funny. How money Igbo? How money Imo State? Local government, sir. Isunjaba. Local government, yeah. Isunjaba. Okay. Yeah, Olo side. Yeah. Olo side. Okay. Kebisha nụnyere anyị, my brother. I'm Sweden. Sweden. Nande Sweden bịaga today. Wow. Yeah. Welcome. Anụrụ m that na abịa na Sweden enwere ego gọọmenti. Enwere one of my man nọ there, Gentle King. Ọ sị na enwere gọọmenti wepụtara ka enye onye chere ịla na-enye ya thousands of krona ka o si Sweden la Nigeria. Ma onye ahụ dị interested ọwa eziokwu. Ọrụ mo ka ọwa eziokwu. I don't really know. I've never heard about that. I never heard about it. But, okay. Anyway, ka ihe nwere ike ikwu regarding to the okwu anyị ji n'aka. A lot of people have said a lot of things. Ndị mmadụ ekwuola so many things. And one thing about this issue is that it's very subjective. Everybody wants in their own way, you know. But the little thing I have to chip in is that always you can buy them. No matter how long you live in abroad, home is home. You know, there's nothing like home. But the situation of our country is very, very deploring. You know, Madden nwere 20 million, because how many million in Nigeria? Can he start a business? Or maybe if you are doing a business, you are earning up to 1.2 million every month. Whether you can survive in Nigeria. Well, I don't know, but I wouldn't myself. I wouldn't put myself in that box. I wouldn't advise any of my loved one to be in that box, because the situation is that all onye dị ndụ na-eme business. Now, by the issue of insecurity have really deteriorated, and then when I hear government name about it, it's it's very emotional. Yeah, whenever I hear something like that, it's very emotional, and when there's no solution to that. So, ọ bụrụ na nwee my person chọrọ did that kind of money chọrọ ịpụta obodo oyibo, I will advise the person to jakpa. If you jakpa ịpụta here, enwe ya na-akpọ adụrụ n'obodo oyibo. I've lived in Germany before. Also akwanwa, also akugo. Yeah, you lived in Germany before. I lived in Stuttgart before I moved to Sweden. Yeah, enwe ya na-akpọ adụrụ. Adụrụ condition is better than onye nwere freedom na buy. At least, ọ bụrụ na ị nọrọ adụrụ in abroad, you are very much assured that ị nwere shelter, ị nwere tashenged. So ihe ị na-ekwu now, you are hitting your full chest na-ekwu ya. Enwere ihe m chọrọ ịjụ gị, ahụnanya as a disrespect, ka m jụtụ gị ajụjụ. Enwere ihe i kwuru na ihe a ga-egenerate a lot of, ị nwere ike kwuo okwu ya ga viral na this page. Ihe m chere ịjụ gị wụ that isi onye nọ asylum seekers immigrant, ọnụ in a better condition kụrụ onye dị too comfortable, 50% comfortable na be anyị, ịghọtago. So ihe njiji ọgụ kam 100%. Kam jụọ gị ajụjụ, my brother. Ebe akwa, one thing is to say, another thing is to defend. Kam jụọ gị ajụjụ. Mgbe ị nọ na Nigeria, before gị bịa obodo oyibo, enwere some reputable company rụrụ ọrụ na Nigeria? I did my own business. Well, back then I have my own business. Small scale business. Yes. Small scale business. Mgbe ị nọ Nigeria, ka m jụọ gị ajụjụ.
ahụnanya si disrespect or one of my method eme live stream. My platform was about questioning Yeah, and please answer. go ahead. Yeah, please go ahead. Ihe m chere mgbe nọ Nigeria, how much ka ego ole ka after your businesses, after all the businesses ị mere turnover, ego ole ka ị na-enweta as a net profit ego ị na-enweta at the end of the month? Enwe ha n'any statement of account for the month, ego ole ka ị na-enweta as net profit? At then, hand me a call. Before I left Nigeria, that was 2000 and 2000 and 2001. By then, the small scale business name is nothing basically. At the end of the month, I was struggling after paying all my bills and the stuff. So it was basically not. I was actually feeding from hand to mouth. I think that was the main purpose. From ngwa ka m put well like this. Mgbe ị nọ Nigeria ị na-eme small scale business, kwa eziokwu ị na-enweta up to 300,000 naira every month as gain, as after expenses? No, I was not even getting up to 50,000. Okay, akwa ị na-anụ ihe my brother na-eji ọnụ ekwu. Ngwa lee anya, one of the driving factor, ihe a m na-ajụ, ana m ajụ ya every other youth, na mụnwa Chukwu mere ije without filter, ana m ekwu ya blue and white. Ihe wụ the driving factor m ji mee travel because of na m anụghị m money na Nigeria, like emegeghị m ihe ego, mege ihe ego. Ha ga-ekwucha otu a isi kwuo, my brother, with all due respect sir, ha ga-ekwu otu isi kwuo. Ihe m ji jụọ gị sị ka ihe wụ any young guy nọ Nigeria na-enweta 500,000 naira every blessed month after expenses, after all the miscellaneous spending ya enweta 500,000 naira as a net profit. Ọ ga-eji ike ya ga-ekwu okwu ihe japa or ile campaign for mass migration to Europe or to any Western world. Ọ ga na-ekwu ya create option. Ọ ga na-ekwu ya with option. Ọ ga-adị very optional. Ọ ga na-enye our youth option in the sense that na ọ ga na-agwa ha sị, if you don't have something stable ị na-eme, mee travel, but enwe ihe ị na-eme nọrọ be anyị, ọ ya wụ ihe mean ọ ga-create options. But icheke majority of people na-ele the campaign na-asị nwanne jakpa without giving option. Icheke ha ga-ịhụ na ọwụ ndewo na mgbe ha nọ be anyị enwe ihe shiri ike ha na-eme. So that trauma, that poverty trauma ka na-eme ha na-ahụta Nigeria that na there is no hope in that country. Yeah, but Chukwumerije, can you go to get then? How many youths or how many people in Nigeria can beat their chest that at the end of the month that they can make up to 500,000 as a net profit? Even graduates, even people that went to school. How many of them? How many people can you count? Ihe anyị na-ekwu okwu anyị na-ekwukwa, anyị ekwughị ya for every youth. Ihe anyị na-ekwu ya for those specific number of those youth or those certain youth who that na they have the money but the problem is idea. Ihe anyị na-ekwu okwu a ọwụ ndị okwu anyị a na-agara ama ịghọta. Okwu anyị agagara ha for Tom Dick Harry. Okwu anyị na-ekwu for ndị ji the money but the only thing to need to complete it is idea. Ndị anyị na-refer this okwu to. So mgbe ọbụla anyị na-ekwu okwu, excuse me sir, mgbe ọbụla anyị na-ekwu okwu here, whether anyị ọ na-disseminate information, okwu anyị na-ekwu for the concerned people. Enwere target audience anyị ji ekwu okwu. Ndewo na enwere certain youth na ugbu a na enwere ndị na-abịa na my brother, somebody bịara na my inbox last week, a young boy of 27 years, onye Abia State. Ọ sị, bros, senior man, I get money, I get like 12 mil like this. Please, do you have any sure link for South Korea? Ịghọtago? Mgbe ụfọdụ enidghị m ịkpọ ha afa, ha na-anụcha na FYP na-ekiri ihe anyị na-eme. So also people like that ka anyị na-refer with this our advice. Yeah, the fact is that we don't base our argument or maybe our expression based on minority. You know, when you look at the majority, which is the concise population, a reasonable number, a lot of people in Nigeria, even though with their level of education, school, spend 4 years, 5 years, including the strike action and all of that, you came out and you are still jobless. You see them ending up riding Okada or Kekenama or maybe doing one kind a graduate with certificate.
Okay, ka m jụọ gị ajụ. Achọrọ m ka anyị ka ị na-asụtụ Igbo biko achọ oke ike oyibo adịzi m. Achọrọ m ịjụ gị onye nwere 40 million naira ị ga-eme ya advice and onye ahụ dị 35 years akpa ịma na age wee factor to travel age wee and mgbe Akwugo na-ekwu okwu ịghọta Naijiria dị Akwugo ekwughị okwu ịpụta ihe ọ na-ekwu okwu wee laghachite ịghọta line of okwu o kwuru mgbe o kwuru okwu ihe o kwuru okwu ndị nọ anọfe over 2 decades which is 2 decades is 20 years ọwụghị child play ikwu okwu ịbata back okwughị okwu si youth apụ na ihe o kwuru ndị ke nọ anọ for over 2 decades how to come back and establish so onye dị 30 years above ji 30 million naira ị ga-eme ya advice ịga country like Lithuania Germany Portugal Spain ụmụ second class country ị ga-eme ya advice ịga country like that kwa eziokwu if you are in the shoe for me ọ bụrụ mụnwa I will the next thing mụnwa ime I will personally ijakpa with that kind of money because mụnwa personally I set all somebody up with such a reasonable amount of money. And today, as I'm talking to you, that person is still, that money, that money, the person goes back to zero level. So, I can imagine that kind of money, set all the person up, so, for me, business in Nigeria, well, I don't know how people does it to survive, but it's still, I don't know. There's a lot of challenges. There's a lot of things that that can just TPI your business overnight. Okay. Can't do nothing about that. Okay. It will give 5 minutes. Then after 5 minutes, I will still come back to you. Eweliwe.